So, গাইস আমার সাথে আছে এখন আভাস ঘোষ ফ্রম 10A। আর আভাস ফার্স্ট প্রশ্নটাই আমি করতে চাইছি যে হাউ ইজ আভাস সো পপুলার? সবার Abhaas, I would like, to keep it very short. আমি বলবো when I came to Bhavan, I was a shy kid who was an introvert, socially awkward and whatnot. এভারি So, প্রিভিয়ান এভার। আমাকে I actually felt like I did not belong here at all. মানে I felt like কখনো Bhavan no one will ever like me because I was from an entirely different background. But background like বলবো I was from an entirely different school. যেখানে একটা entire different type of culture আছে, you know. Future foundation এর students গুলোকে দেখলে তো you would never think যে ওরা Bhavan এসে they can handle it. Actually, হ্যাঁ। But you know what's Yeah. funny? You know what's funny? That এত কিছু তুই বললি, now after I guess what can I say 6 years, right? After 6 years পাডোন তোকে ছাড়া চলে না, at least class 10 তোকে ছাড়া চলে না। Every ma'am knows you, every sir knows you, সব পুরো জুনিয়র তোকে পছন্দ করে, সব পুরো সিনিয়র তোকে পছন্দ করে। So how does it feel to be this popular? And that's for a good reason as well, because যারা আভাসকে চেনে না, পছন্দ কথাটা দাঁড়া পছন্দ কথা actually আমাকে পছন্দ করে না, আমার গানকে পছন্দ করে। একটা পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, টিচার্সরা কি মানে যারা আমাকে সত্যি চেনেন, মানে যারা আমাকে ছোটবেলা থেকে দেখছেন, মানে ক্লাস 5-6 থেকে, সৌমিতা দি, সুগান্দা 6 এ যখন এসেছিল, probably I was the first student he befriended, probably I'm not sure about that. সৌমিতা দি, সুগান্দা, সৈকত দা, তোর এটসেট্রা, এরা আমাকে এরকম কি মানে আমার দাদা স্টুডিও চেনে, ছোটবেলা থেকে একটা প্রিমেন্ট হয়। তারপর তোর I don't think school a lot of people know her, but শারিমিসকে তোরা চিনিস তো? কাকে 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 ও শারিমিস কম্পিউটার পড়াতেন। শারিমিস, of course, কে চিনে না শারিমিস? Sharimis was really nice to me. So popularity actually came to me from singing, and So, that so is- high school was that is- where you picked popularity, right? So high school where you picked Yeah. popularity. yeah, So now, এবার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে one sec. So এবার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে after being this popular, like after this all development, you of course you had your character development all these 6 years. So after having this popularity for 6 years, তোর কি মনে হয় you have changed a little bit about that ego part, about the self respect part, যে হ্যাঁ you are so popular, maybe তোর ego বেড়ে গেছে, or maybe তোর ego কমে গেছে, you are more friendlier than you were before. So how did it feel? Like how do you see the changes? I feel like দাঁড়া, এবার আমাকে কথা বলতে ঠিক আছে, মাঝখানে একটা প্রশ্ন ইন্টারভিউ করবে না, ছবি একটা থাপ্পড় মারবো। Oh my bad. So yeah, I feel like after becoming popular, মানে what বসন্ত সকালে বছর আগে people got to know me, কারণ আমি গান গাইতেছিলাম। তো I never actually Abhaas never became popular. Abhaas's voice became popular. This was what I was trying to say. I remained the same. Yeah, obviously I had character developments, and I grew to be a little bit more polite towards strangers, because back then if you had asked me, I would have probably slapped you in the face. So, but that did not come because I was popular. Mainly it came because of how much more people started to talk to me, and I realized that I have to treat them politely, I have to be a nice man, and that to be very fair, because I am confessing a thing, I am very 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 hyper focused on my image in school, which is not surprising, because it's actually a common human psychology. You always have to, if you have a fame, you need to keep it. not about the fame. আমার যেটা হয়েছে, I always try to keep my first impressions to everyone very nice. Like, there's this formula I use for the first few weeks when I'm talking to someone. It's always about some boring shits, like nerdy kind of things. They get to know the weird side of me. They think I'm a weirdo. I like that. But then if they continue talking to me, if they continue to know me, I show them my funny side where I am humorous and sarcastic. And so it's basically a reward, right? It's basically a reward for being friends with Abhaas. Yeah. And if you're like a dear friend to me, like you are, so yeah, I become rude too. Well, that's actually such a good trick. It's kind of manipulation, but not in that extreme. But এর থেকে এই প্রশ্ন থেকে আরেকটা প্রশ্ন আসছে, এটা একটা জুনিয়র করেছে। Genuine question, what's your shoe size? So of course you're a giant, সবাই জানে, who have seen you, you're a giant. So how did that affect your life in Patha? আমার শু সাইজটা প্রথমে বলে নিই, তারপরে এই হাইটটা নিয়ে বলছি। আমার অ্যাকচুয়ালি
শু সাইজ আমার কেজ এর কোনো সাইজ নেই, আমার কেজ ফিট হয় না। আমি 12 নম্বর অব্দি পরে রেখেছি দোকানে গিয়ে, কেজ চাই স্কুলে ফর সাম রিজন শুভামিত আমাকে বিশ্বাস করতেন না, বাট উনি তার she let it slide. So I wear black shoes during PT classes. And আর সুতো পালি জানেন, তো আমার অতটা চাপ হয় না। এই ডিভাইসে শুভাতি, Yeah, please said Shubhati. No, it's fine. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. I meant the virus শুভাতি, ঠিক আছে, ইয়ে কাট দেনা। তো হ্যাঁ, সেটা নিয়ে অতটা চাপ হয়নি, বাট দ্য হাইট থিং ওয়াজ I had a growth spur 2020 থেকে 2021. I was tall from মানে ছোটবেলা থেকে, and I used to play basketball, so that was the thing. Wait, we did not know that. We did not know that. That's something new. Yeah, জানতাম না আবার basketball খেলতো। Yeah, class 2 থেকে class I came পাঠভবনে class 4 এ, বাট আমি ফিউচার ফাউন্ডেশনেও ক্লাস 4 অব্দি করেছি। আইসিএসসি এন্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটা অনেক এর ব্যাপার আছে। আমি একটা খুব অকওয়ার্ড সময় জন্ম হয়েছে যেখানে আমি দুটো ক্লাসই করতে পারি। লাইক I can be in class 11 now, কারণ কোভিডটা কোভিডটা is better than me. So Bro, what? Wait, seriously? I can be, yeah, COVID is 2007 September and 2007 July. Like my birthday is coming like soon. So we can say me and Abhaas have been almost the same, like have experienced the same thing. But ঠিক আছে। But now যে তুই class 4 অব্দি basketball খেলছি, and I was tall massively, like আমার মায়ের সাইডে every one of my দাদু is like 5'11", 5'10". আমার মামারা, there is দুজন মামা who are over 6, but like they are 6'1", they are still shorter than me, but I have got genes. So এই যে তোর যে জিন্সটা আছে, so be honest here, তোর যে এই জিন্সটা আছে, do you think this is the main reason that you get so many girls in school? No, honest. Firstly, I don't get some misconception, ठीक है? What I do get is a lot of fans. A lot of Fans. well, of course, me being one here. Yeah, obviously. So I do not get girls. I'm not popular amongst them. My voice is. I cannot stress on this topic. I am not popular. My voice is popular. So you can say that you are kind of the voice of the, what can I say, annual function. Like you are the voice of annual function. Can you say that? Because I think you can. Yeah, like you can. Why not? Why not? Devanjo? No, oh yeah, Devanjo also exists. My bad, but seriously, you Devanjo, and there are really a lot of মানে কি বলবো, অনেক কম ছেলে আছে যারা অ্যাকচুয়ালি ভালো গান গায়। Okay, I'm being completely non-biased here. I mean, ওটাই বলছি, I'm not being non-biased here. I will state a completely an extreme opinion. Ujanda is the best singer in Patha. Agreed. A lot of people will agree here. And lot of, what can I say? A lot of girls will agree here. If I'm being honest, a lot of girls will agree. I agree a lot. Okay, about that, popularity thing. What do you think about the current school captains? That is a big question. We always ask our guests. What do you think about the school captains right now? Guests বলিস না, আমি তো ওদের প্রথম গেস্ট। তুই নিজে তো ক্যাপ্টেন, তো তোকে বলতে আমার দ্বিধাবোধ ভাবা উচিত, বাট যেহেতু আমি দ্বিধাবোধ করছি না। স্কুল ক্যাপ্টেন সিলেকশন এই বছরটা I was okay with previous year too, ঠিক আছে? They were good humans. Some of them were very obviously, now but they were good human beings and they had the qualifications to become captain. এবছর I would say captain selection is almost totally based on Patha. Actually, I agree with that so much. Digonda is not you, but Vikram Shila একটা captain. You know. Yeah, we don't know about who is. We don't know about that. তক্ষশিলা in fact একজন ex captain আর একজন captain. Wait, who doesn't know the Tokoshila captain? Just tell me, who doesn't know that Tokoshila captain? I wish we could say his name right now, but for legal purposes, exactly. Yeah, my lawyer said not to. Well, it's fine. So the thing is that my question is,
এতজন like you have such a captain material, to be honest. Okay, this is not me saying, but a lot of people saying যে আবাস দা কেন ক্যাপ্টেন হলো না। and first of all, as you said যে অনেক পাঁচটা সেটা হচ্ছে you are not that পাঁচটা type of guy, as far as I know you are not a পাঁচটা guy, so that's maybe the one reason. But you qualify for that, what is a height limit, like ক্যাপ্টেনের এখানে লম্বা চওড়া একটুখানি what can I say, একটুখানি to a scary type of way, just to keep people in check. So you clearly pass that criteria. But what do you think? Like, how do you feel that you didn't get to choose you didn't get the captain badge, but some other guy did, who doesn't even deserve it? So what do you think about that? Look, I mean, from my section, the captain is Ayushmati. Yeah. Ayushmati is least interested in being captain, but I think she was the best person from our class. But আমার নিজের ক্যাপ্টেন হওয়াতে অতটা ইচ্ছা নেই, ছিল না। But the thing was যে as far as I think, আমাকে এর আগেও তো প্রশ্নটা করা হয়েছে, আমাকে সারাক্ষণই প্রশ্ন করা হয় যে আলাদা কেন রাখতে। তো as far as I think, I have a very notorious work point. স্কুলের মধ্যে আমার মারধর করার রেকর্ড, আমি শুধুমাত্র দাঁত ভেঙে দিয়েছিলাম ক্লাস 5 What? Like after এক বছর পরে স্কুলে আসলে দাঁত ভেঙে দিচ্ছিস? That's crazy. That's something new. Oh, Mohapatro. That's ভট্টাচার্য ভাই ওকে বাদ দে। So সেই ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক যে স্কুলের মধ্যে আমি এত কিছু গুণামি করে বেরিয়েছি, আর তাছাড়াও মাই ক্লাস 9 এর রেজাল্টস ওয়ান্ট দ্যাট গুড। As far as I know, ক্যাপ্টেনের জন্য রেজাল্টস মাস্ট বি গুড, ইওর রেকর্ড মাস্ট বি ক্লিয়ার্ড, এরকম ভাবে চেক করা হতো। সো from that point of view, I think I was eliminated. But now এখানে আমার একটা বক্তব্য আছে যে you said that captain হওয়ার জন্য you need to have good results, which clearly if some people know me, they know that it's not true, at least for my, and plus আগের বছরও হয়েছে same thing. Yep. These 2 years কিরকম ভাবে ক্যাপ্টেন সিলেকশন হয়েছে I don't know. ঠিক আছে, দেখ আমার দাদাও তো স্কুলে পড়তো, I don't know. তো ক্যাপ্টেন সিলেকশন যা হতো, ইনফ্যাক্ট সর্বমিসের কাছে আমি টিউশন করি। From what I heard, যে ক্যাপ্টেন সিলেকশন আগে হতো যে কি দায়িত্ববান and have good results and are have a good record. কারণ and I agree, because being a captain is basically doing a job. You need to have a good record, you need to have good results, you need to be দায়িত্বশীল, and you need to be কি বলবো dependable. You need to be like pass all the criteria to be that you have that much power. Am I right? হ্যাঁ, মানে এবছর কোনো ক্যাপ্টেন বলো না, obviously there are, but most of the captains do not reach this criteria. ঠিক আছে, and কাজ অনেকে করে, ঠিক আছে, কাজ অনেকে করে কাজ লাইক যে দক্ষশিলা ক্যাপ্টেনের কথা বলছি, সে কি কম কাজ করে না? কাজ তো অবশ্যই করে। তো বাট সে এখানে আবার চলে আসছে যে তাদের তাহলে ওই রেজাল্টটা কোথায়, and actually অনেক ক্যাপ্টেন, I don't know if you know this, but জুনিয়রদের জিজ্ঞেস করলে you would get to know যে অনেক ক্যাপ্টেন actually ঘুষ খায়। Oh, that is আমার অনেক অলরেডি জানা ছিল, but now that about this Ghosh thing, okay, now I know some things that, like, I don't want to name any people here, but I am the Red House captain, right? আমার এটা আমি opinion জিজ্ঞেস করতে চাইছি তোর কাছ থেকে, I see that during even sports, alright, even sports, when Red House lost, I remember that all the female captains we have, okay, I'm just not naming anyone, please, যদি hate by, I don't care, but they all cried, they all কেটে লুটোপুটি খাচ্ছে, and I saw that every single one of our what can I say, Vikramshila and any other kids juniors, they all went and what can I say, কি বলবো, সান্ত্বনা দিল ওই ক্যাপ্টেন্স, it's fine, we lost, Jesus, it's fine. ওদের they get that care, but for some reason, okay, I'm not trying to bring that men versus female thing here, but for some reason I didn't see the Red House boys being treated the same. Like at least কোনো ক্যাপ্টেন, at least কোনো জুনিয়র এসে আমাদের বলেনি যে না দাদা ঠিক করেছো, at least পরের বার ভালো পাবো, and that same thing goes for other captains as well. I'm not talking about these females, they're also the Blue House captains. Yes, I won't say that guy's name, that single guy's name, but that single guy gets more attention and gets more praise than any others. But
দেখা যাচ্ছে কি হ্যাঁ ব্লু হাউসের ক্যাপ্টেন ইয়াপ আই এম নট আই থিঙ্ক ইউ নো হু দ্যাট গাই ইজ just based on his looks he gets all the attention and all the love and something which also I had an example yesterday মানে not yesterday মানে last time I went to school I guess 2 days ago যেখানে I was just doing my job and there was this yellow house captain who was literally calling me chimpanzee calling me shit talk and I was just ignoring her but একটা জুনিয়র এসে গেল ওর আমি আইডি কার্ড থেকে পাঠিয়ে দিলাম and that junior was like ওইটা তোমার থেকে বেটার কাজ করে and I don't know if that's what can I say sexism or no but I don't think this should be happening in school because people are clearly what can I say treating captains based on what their gender is or how they look. So what do you think about this part of this dark side of the being captain thing? What do you think about this? এটা তো দেখ ডার্ক সাইড তো না, পিপল উইল বি বায়াসড। ইটস দেখ আজকে যদি একটা আই এম নট সেইং যে মানে আই এম নট কি বলবো কাউকে আমি নিচু করতে চাইছি না, বাট আজকে ধরে নে তোর হ্যাঁ তো আজকে ধরে নে আমি কিছু একটা এটা আমাকে ক্যাম্পে একজন ইয়েই বুঝিয়েছিল, আমি ধরে নে আজকে কিছু একটা করলাম যেটা কমপ্লিটলি আমার দোষ নয়, পুরো একটা গ্রুপের দোষ, ঠিক আছে, বাট বিকজ আই এম সো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এবং আমি এতটা পপুলার আই উইল বি পুশড ইন ফ্রন্ট এন্ড আমাকে বলা হবে যে দোষটা আমার। সেখানে যদি আমার জায়গায় ধরে না ফর এক্সাম্পল কোন একটা মানে কি বলবো একটা এক্স কোন একটা ছেলে, ঠিক আছে, কেউ চেনে না স্কুলে একটা মানে খুব মেড অ্যাভারেজ একটা ইয়ে করে, সে যদি কিছু করতে হয় না ওরা পুরো গ্রুপের ফল হতো, ওরা দলবদ্ধ হয়ে যেত অ্যান্ড সেটাই হয়, ঠিক আছে। এবার এখানে ক্যাপ্টেনদের ক্ষেত্রে তুই যেখানে দেখছিস এটা যেমন আমাকে ফ্রন্টে পুশ করে দেওয়া হচ্ছে, সেম জিনিসটা অ্যাপ্লাই হয় যখন আমি নিজেকে পেছনে ঠেলতে চাইছি তখন আমাকে ফ্রন্টে পুশ করে দিচ্ছে। তো এটা ব্যাপারটা হয় দিস অল কামস উইথ পপুলারিটি। তো when you are popular বা তুই যে মেয়ে ক্যাপ্টেন গুলো কথা বলছিলি বিক্রমশীলা, একটু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বিক্রমশীলা মেয়ে ক্যাপ্টেন নিয়ে, তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে especially you know whom I'm talking about. Yes, exactly. They are very likable to everyone. So ever everyone will get upset that she's sad but she's crying. But I myself to get upset when she's crying but she's sad, when they are crying but they are sad, because আচ্ছা রেড হাউসের ক্যাপ্টেনের নাম নিতে তো অসুবিধা নেই, ধরনের শুভশ্রী, রূপকথা, আর কি ক্যাপ্টেন আছে কোশানি, ঠিক আছে, এরা স্কুলের আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট কোশানি বাট শুভশ্রী এবং রূপকথা স্কুলের মধ্যে সবাই সবকটা জুনিয়র সবকটা মানে ক্লাসমেট সবাই ওদেরকে চেনে, ঠিক আছে। তো এন্ড তোকে সেই কম্পারিজনে কত লাইক আমার সত্যি কথা বলতে কেউ কেউ ছেড়ে না, that's true, but now বল তো সেই দিকটা নিয়ে দেখতে গেলে that is about popularity, not about looks and gender. So if you can become influential, if you can, কারণ তুই দেখ এখন শাহরুখ খানের ছেলে ড্রাগস করছে বলে কি ড্রাগস করেনি, বাই দ্য ওয়ে দ্যাট ওয়াজ ফলস অ্যালিগেশন, তোর ওটা নিউজের জন্য সবাই মেতে উঠে লেগে গেল, ঠিক আছে, বাট রাস্তায় কতজন ড্রাগস করছে, কতজনের এত কি আছে, কত ভালো ভাই ছেলেই বা ড্রাগস করছে, যারা অ্যাকচুয়ালি করছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু কিছু বলা হয় শাহরুখ খানের ছেলে বলা হয়, এন্ড যখন বোঝানো যখন ধরা পড়লো যে ও কিছু করেনি, ওগুলো ফলস অ্যালিগেশন ছিল, ভুলভাল ছিল, হি ওয়াজ ইনোসেন্ট, রাইট? Okay, now I get the point what you meant to. Now I get your point. তখন ওকে আবার সবাই লিখছিল যে আরিয়ান খান ওয়াজ সরি এটসেট্রা এটসেট্রা, whereas if someone is falsely alleged and he's like a nobody, ওর ফ্যামিলি মেম্বার্স বা খুব ক্লোজ যারা তাদেরকে কেউ যাবে না। So like after knowing this case I understand that and you also know that being popular is a gift and a curse, am I right? It's both a gift and a curse to be popular. And about that SRK thing, hold on, I got an interesting question about the SRK thing. You know, people in Padova define you as the SRK of Padova. Do you know that? How do you feel about that? Before closing the show, I just want to ask you this: how do you feel that the
boy which came to the school 6 years ago is now considered as the SRK of Patha. Either 7 years ago. Yep, 7 years ago. How did you feel? অঙ্ক করতে শেখ। Okay, Ray. না, আমি SRK, I'm not the school at SRK. Like to be the Jack, everyone knows I'm a mega fan of SRK. ঠিক আছে? Yes. Someone calling me SRK symbolically is something that I can only dream of, and I only want to dream of it. This is not true because I am nowhere. আমার যোগ্যতা নেই ওই ইয়েটা পাওয়ার। স্কুলে আমাকে I was okay when people call me স্কুলের অনুপম রায় because quite frankly I hate that guy, মানে ওই লোকের গানগুলো ঠিক আছে আমার অতটা পছন্দ না, খুব স্পেসিফিক। So I was okay till then, but Bhavan SRK আমার যোগ্যতাটাই নেই। Nah, but now what would you like? What if you had the capabilities? Because that সবাই তো নিজেকে আর মহান মনে করে না, but according to everyone's perspective, yes, you might not think that you are not good enough, but according to every juniors, because that এটা তো আমি নিজে বলছি না, আরো 100 জন পাঠভবনে বলছে, so according to them you are SRK of পাঠভবন. The way you reserve girls, okay, that's a true thing, you do reserve girls, please don't lie about that. The way you reserve girls, the way you talk, the way you know behave with them is first of all really good. You're one of the greatest seniors Patha have received, and second of all that reminds them of SRK, like yes, you are being the SRK of Patha. So how would that boy of like the boy who joined 7 years ago in Patha will feel? Like according to his perspective, how will he feel? Will he feel excited? Will he feel sad? How will he feel? That's my question. If he knew the whole story, he would have felt very traumatized. But young me did not want popularity. He just wanted everyone to like listen to his music and appreciate it. So I would think that when he hears that everyone got to listen to his voice and appreciated him and wanted him to sing more, and he got to participate in school events and all, he would have been like excited. But the girl part wouldn't have bothered him. Look, I will be straight up. Call me old-fashioned, but I don't think that getting all the girls is what makes you a man. It's just that one. Well, that's a huge line, a huge statement from you, which personally I support. So now, after your voice has been recognized, you are being the popular guy, you are being according to everyone, you are one of the greatest seniors. So after all this, will you miss school? Will you miss these days? After this is your last year, right? You are in 10th with me. This is your last year. You still have 11, 12, but that's a whole different thing. We can talk about that later. Merlin Park 11, 12 is a whole different thing. But will you miss this days where you are so popular, you are so famous? Will you tell your kids about this? Bhavan is actually I've been like a therapist too. Like it's I was a very messed up kid. My dad had cancer in 2013. So I did not grasp the seriousness of that situation that much, but I knew that it was something serious, and I worried about it a lot. And like my family had gone through a serious financial problem in 2013 and all. So and Future Foundation was an ICSE school, so everyone there was a rich kid. I always felt left alone, but I got to know that being rich is not the only thing you can be. But comparatively, I'm not saying that there are not rich people in this school. No, not like that. Not like that. Obviously, so I got to know that there are more people like me who do not dine at a 5-star restaurant every week, who like who like 5 টাকা চিপসের প্যাকেট না 20 টাকা চিপসের প্যাকেট করতে দিই, who like butterfly ice cream rather than a cornetto. No, obviously not. But now you, of course, you can't have privileges like them, like having dinners 5-star restaurants every week. But you have the privilege to dine with your best friends, dine with your brothers, your sisters, your friends, everyone at the same place. You can have fun. You can study with them. You can be yourself with them. And is that a luxury better than those 5-star restaurants you're talking about? What do you think? Is that the better luxury?
Yeah, definitely. There's like zero doubt in that. And that five-star restaurant luxury পাওয়াচ্ছে obviously it's better to do it. But better নয়, but ওরকম ফালতুগিরি করে করে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে টাকা আছে, আমি শুধু নিজের কাছে রাখছি আগে আগে। প্রত্যেকদিন ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্টে খেয়ে আমি ফ্লেক্স মারছি, ইনস্টাগ্রামে আমি দিচ্ছি হ্যাশট্যাগ অলিভ গার্ডেন, তো হ্যাশট্যাগ লাক্সারিয়াস লাইফ, হ্যাশট্যাগ আমার বাপের পয়সা আছে, আর মানি হস্তাল। Nah. That, we are gonna mark that. That is one of the greatest lines I've ever said. So thank you, Abhaas, for joining us with this podcast. The boy who joined 7 years ago is now so famous. He's at his own podcast, and I hope everyone likes this podcast. Thank you so much. Peace.